wakeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo tole mar 0792 111 222 kata limo kawuono. Machiegni e penj laktar kokalo Ramogi TV kamowacho ni ngima en mwandu. Odiechieng' ma kawuono chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Fertility Point e boma ma Kisumu. Ponono ni isegombo bedo janyuol to nitiere midhierni kata achiel ariyo adek mamoni bedo janyuol tema tek mondo mi ichop Fertility Point e boma ma Kisumu. Giyudore kanye? Giyudore United Mall. Kamora mora ma intiere machiegni mondo mi wapenj laktar odiechieng' ma kawuono achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumu Fertility Point. In the year 2019 na conceive na yudo ich lakini nena oko marufuko e fallopian tube koro no gol ijno as to affect fallopian tubes koro bang' mano asebedo ka manyo nyathi kuom higni mokalo go koro asetiyo gi yedhe mang'eny asewuotho kuonde mang'eny lakini pok ayudo kony koro nawinjo IVF ni lakini nawinjo kuonde maboyo boyo Eldoret Nairobi no kanyal chopo kono koro kaka nawinjo ni wan gi IVF koni Kisumu chiegni gi dala koro awacho ni mondo abi mondo amany kony koro nachako biro koni February ka nen gi offer koro achako February nyaka kawuono ni anya wacho ni ayudo konyruok maber nikech kawuono kaka biro e review sechopo 9 weeks of pregnancy. Kaka nasewacho ni chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono biro ni achiel kachiel kowuok Fertility Point e boma ma Kisumu. Fertility Point gitimango wantiere kod daktari ka obonyiso wanyinge kae to wabro wuotho okang' kokang' gigo manyalo miyo ng'ama miyo kata ng'ama dichuo ok nyal bedo kod nyathi. Kindly tell us your name and your area of profession. Karibu, welcome you and all of your team to Kisumu, specifically to this IVF center in United Mall. So I am Dr. Akasa. I am IVF consultant as well as I am reproductive endocrinology and infertility subspecialist. Currently I am working as IVF consultant here in Kisumu, United Mall, as well as I am the director for clinical activities of the center. Infertility, what is infertility? Infertility is it is a disease which affects a couple. When the couple cannot conceive after 1 year of trial of to get pregnancy, if there is no pregnancy, then we call it infertility. And this definition doesn't work for those couples if the woman ages above 35. So if the woman ages above 35, this 1 year doesn't work, so it drops to 6 months. As well as if there is clear evidence of infertility, like any surgery on the pelvic structures, if her menses is coming every 2 months, every 6 months, if she's having some sort of clearly well-known fibroid, if she's having AUB or abnormal uterine bleeding that comes now and then, so this woman should come within 3 months of infertility. At the same time, on male side, if there is any groin surgery, hernia surgery, inguinal hernia surgery, or if there is some sort of clear evidence of infection of the testicular structures, sexual transmitted infections, tuberculosis of the testicles, so this man also need to come earlier than what has been said. Kak winjo lero no nyakora Ramogi Ajwang ni weche mag chandruok mar yudo nyathi nyalo biro kotendwe kod gik mopogore opogore kuom ranyisi kuom joma mine higni kosekalo 35 kadhi malo thuolo ni mar yudo nyathi thoro dok piny kato bende wachonwa kacha ni nyalo bedo kod tuoche kaachiel kod samoro hotogoro kama tong' kale bende nyalo dinore to nyalo mako joma mine kata joma chuo bende ni kar tong' bende nyalo dinore. How common is infertility? Infertility is it is social problem in general.
So worldwide, it affects as high as 15 to 17% of the society. That means 70% of the couple are having some sort of infertility issue. Whether they seek treatment or whether they didn't seek treatment, but they are having a problem in fertility or they are suffering from infertility disease. As I have said, infertility is a disease by International Code of Disease. It's regarded as a disease. So in Africa, as well as in Western society or in Asia, it affects 15 to 17% of the couple. So it is high prevalent social problem. So basically it's very common. Yeah. Mostly in women or men or both? So infertility affects both. But the percentage differs. So infertility affects as from the couple as 50% is because of female factor, and 30% is, I'm telling you the common figures. 30% affects male factor, and 10% affects both female as male, and the other 10% the cause is unknown. Weche mag chandruok mag yudo nyathi chando joma mine nyaka joma chuo. En kwata tamalo 50 kwata tamalo 50. Thothne iparoga ni kapo nono ni nyathi ok nyal yudore dala to mano chandruok mar joma mine kende. Daktari pimonwa kacha ni oyo ma en chandruok mag ji duto te. Onyalo bedo mar ng'ama miyo kata onyalo bedo mar ng'ama dichuo. Kata kamano iwachonwa ni nitiere geno. There is hope at Fertility Point. What do you do at Fertility Point to help solve the problem of infertility? We are doing the whole package of IVF. So when I say IVF, it is in vitro fertilization where the pregnancy is happening in the IVF lab. So we provide IVF service, and for those who are in need of some sort of gender balancing, we provide gender balancing service, male and female embryo. So because in infertility there are different types of infertility: primary infertility, secondary infertility, tertiary infertility. So one of the tertiary infertilities is gender associated. Those couple who are having female, they want male. Who are having only male, they want female. So gender balancing service we also provide, and we also provide embryo freezing for future use. After 2 years, after 5 years, even after 10 years, gender balance, embryo freezing, gamete freezing, egg or sperm cell freezing for future use, especially who are living in far distance, abroad, or who can't make pregnancy by this time, but to save time, they can they come and freeze their embryo or their eggs. And also we provide PGT, pre-implantation genetic testing, to avoid some sort of genetic disease like Down syndrome, sickle cell disease. To address that, we also provide pre-implantation genetic testing, which is a genetic study. Kindly take us through female infertility diagnosis and male infertility diagnosis. Okay. How you do it, the diagnosis? So for female infertility, first the entrance point is we do ultrasound, and the ultrasound is transvaginal ultrasound, which will show us the internal pelvic structure more clearly. So we check the ovary, we check the fallopian tube, whether it's having fluid or some other like pus. We check the integrity of the uterus, its size, its thickness, the endometrium, which is the implantation site thickness, and also we check whether there is any fibroid or not. So if everything in the female is normal, we also need what? Hormonal analysis. We do hormonal tests like AMH, anti-mullerian hormone, or other hormonal tests like FSH, LH, estrogen level. We do this test. So if this is also normal, we want to check what? The nature of the fallopian tube, whether it is open or blocked. We assess this by doing hysterosalpingography, or commonly HSG. So by doing X-ray test in the X-ray room, we release urographin or contrast to see the fallopian tube, whether they are blocked or not. So while the contrast is passing the uterine cavity and the fallopian tube, X-ray will be done, and then we can see whether the contrast can pass the fallopian tube or not, able to pass the fallopian tube. In male side, the first entry test is seminal fluid analysis. So the seminal fluid analysis by WHO, there are standard with respect to motility, morphology, number of sperm cells, and also the volume of the semen. There are standard. If everything is normal, then the male factor is, we can say it is normal. But if it is abnormal, especially if there is no sperm cell, then we want to know
where is the problem. So for this, we do male hormonal test, basically FSH, LH, and testosterone. So if the FSH is very low, then it is high, the problem is at the high level. That means at the hypothalamus or at the pituitary. So we go for that. Even MRI may be needed. If the FSH is very high, then it is the testicular, the factory, where the problem is. That means the seminiferous tubule, which are the one expected to produce sperm cell, are not producing sperm cell. So the FSH will be very high. So by doing this hormonal test, we can assess. If everything is normal, this hormone are also normal, then it is high likely to be what? Blockage. That means after a sperm cell produced in the epididymis and the vas deferens, it should pass through this line finally to get ejaculated. So if these things are blocked, then we can also say it is blocked, especially if the testicular volume. We do physical examination to assess the testicular volume. Oh, you do it physically? Yes. The testicular volume, it is whether it's normal or not normal, and if it is normal, then it is high likely to be blockage. If it is atrophied, very small, then it is testicular failure. It can be primary or it can be secondary, but testicular failure. So this is how we approach male factor. Iwinjo weche go Nyakwaromogi Ajwang. Tiende ni weche mag koso bedo gi nyithindo gi onyalo kele kod gik mopogore opogore. To ka intiere fertility point, opimo nwa kacha ni gibiro timo tests gi duto te. Gibo ng'iyo ni hotogoro makalo tong' chal nade. Gibo ng'iyo ni dag tong' chal nade. Gibiro ng'iyo bende kuom joma chuo ni tong nyodo mag joma chuo chal nade. Be gin mago manyalo golo nyathi. To bende kama okan gi dag tong' kacha bende en kama kare manyalo rito tong nyodo makare manyalo golo nyathi koso. Ponono ni magi duto te ntiere gi chandruok gi wacho ni gintiere kod duoko fertility point. Kindly take us through the process of IVF from step 1 up to the last stage where you can say it is a success rate. Okay, thank you. In IVF by nature, it is a process, as you have said. So after identifying the cause, then the next step will start. So the nature of IVF depends on the cause, by the way. For example, the cause is tubal blockage. Then for tubal blockage, there is no other surgical treatment. All surgical treatment like fibroplasty, they all failed. So the next step is IVF. So for IVF, we start what? Gonadotropin injection to grow the eggs. So this injection is a hormone which is literally a food for eggs. So this hormone, the eggs will just take it and they will grow day by day. And we assess the nature of the growth of the eggs every 4th or every 3rd day. And during this assessment by ultrasound, we may increase the dose, we may decrease the dose, or we may change the medication by itself. So usually by 10th day, the follicle gets matured. That means the egg also gets matured inside. Normally we can't see the eggs by our eye, but we can assess the development of the egg by the size of the follicle. So when the follicle mature, by the 10th day, we do oocyte collection, or we call it ovum pickup. And then under sedation, we collect the oocyte, and then we hand over the eggs to the embryologist. On the same day, as far as the male factor is normal, the husband will provide his semen, and the embryologist will fertilize the egg and the sperm in the IVF lab. It can be done by conventional IVF, or it can be done by ICSI, which is intracytoplasmic sperm injection. We can inject the sperm cell into the oocyte. So fertilization will happen on the day of what? Ovum pickup, egg collection. Then after 3 days or after 5 days, we transfer the embryo back to uterine cavity. And then we assess the pregnancy, whether it succeeds or whether it's having unnecessary outcome after 2 weeks of embryo transfer. So, so far within the last 6 months, we have assessed our success rate, and the biochemical success rate as well as the clinical success rate are the same, and we achieved as 75% success rate. Mancho ni gik matinyalo timore Nyakwaromogi Ajwang success rate wacho kacha ni 75% kwanda tamalo 75. Manyiso ni nitiere thuolo mamalo mokalo ma jonyuol kata ji nyalo yudo godo nyithindo ka itimo yore manyasani kaka IVF mabende timo fertility point. Kikidhi mabor kata matin kikisudi bang' thuolo machuok mokalo wadhi nyime. Wabodhi komachielo e fertility point, wabodhi nyake lab wang'iane ni to lab ka en ang'o matimore seche ma ikaw tong nyodo mar ng'ama dichuo kachiel kod mar ng'ama miyo ikaw ginang'o
tikano gi kanye kato bang'e no ibo kete kuom ng'ama miyo nang'o omiyo kikidhi mabor kata matin kikisude. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. Wewe mseo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Odongo Mayaka, Nyango Jakadenge, Kaito Lady Morin. Sigandi Nyamolo traditional dancers. Nitie thum moro mane ogolo ewi din moro. Thumno kano golo dier ken nolokore janyiko yudo kapod watiyo kode. Daudi Jamigori. Bwana sani adonje leo makapo ne agolo thum sani en mar gospel. Teacher Beach chakre sari okinyi kod ngeso sa beach Ramogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalere te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafuenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoi wa maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch. Neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo na wachukari majobunge jonge kod buot nochakane bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochwe? Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Atemo choko artifacts mag luo to wati kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Teacher Beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo.
Kapela na kodi ni wang ni kawada kocha. Nyaka wang joy mari Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawachoni Ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. E kidieny mar ariyo antiere kod nas mabende tiyo fertility point ka obo nyiso wa nyinge kae to bende obro wuotho kodwa okang' kokang' mag jotuo seche magidonjo ka ang'o matimore to kod yore mag thieth mabende gichiwo ka machiegni penj laktar ibo nyiso wa nyingi kod ni in nyakanye wasiwacho kacha ni in nas fertility point Kisumu. Anilonga ni Daisy Amondi Odhiambo anya Kisumu Nyalenda modak Oyugis and nas fertility point. Mori nyalo wuotho kodwa seche ma ji osetemo manyo nyithindo to otamore. Kuom ranyisi kaka daktari nowacho kacha ni tok higni 35 ne joma mine to ji temo kuom higa achiel kotamore to ber ka gibiro iru. Ka osekalo higni 35 kata en higni 40 to gintiere kod weche mamoko kaka fibroids, tubes mobedo blocked kod weche makamago gibiro iru. Thothne utimo nang'o ka ng'ato biro kae kod chandruoge mopogore? Koro ng'ato kobiro ka mokwongo obro dhi receptionist. Kose dhi kanyo endo to ibro register ing'ise gik mitimo. Kose ir receptionist obiro triage. E triage kanyo odhi do nurse triage. Triage kanyo endo idhi pime weight. Ipimo the normal things, weight, kilo, pressure, BMI, then we register to the system. Kose register to watere ir daktari. Koro ir daktari kae emobdhi wache shida te ma en godo, kasto daktari bro ng'iyo yo machielo monyalo konye godo. Thothne uyudo joma nigi chandruoge mage mag yudo nyithindo nikech daktari nopimonwa ni chandruoge ng'eny mokalo manyalo miyo ng'ama dichuo ok bed janyuol kata ng'ama miyo. Kachako gi jok ma dichuo, nitiere chuo ma yudo ka sperm count nene piny, koro ok onyal yudo nyathi e natural way. Nitiere kendo moko ma totally ok onyal kabisa ma chuno ni koro nyaka oti ng'achielo ema kony ne jaode. Kasto kwadhi jok ma mine kaende ma shida ng'eny ahinya. Wantiere gi jok ma nigi cyst, nitiere jok ma nigi fibroids, nitiere jok ma nigi blocked tubes, to nitiere jok ma nigi tong' gi oserumo koro ok ginyal. Nitiere jok ma be tong' nitiere lakini quality mare ni piny, koro chuno ni nyaka wang' ne otigi mar ng'achielo. Wachak kod ng'at ma tonge quality nene piny. Koro mare ni piny kabisa ma chuno ni ok onyal tiyo godo. Koro wabro advise no tigi dona. To nitiere ng'anya quality mare nyalo bedo piny, but nitiere yath minyalo miye otem godo kasto tigi mare. To nitiere mabe quality nyalo bedo man katikati. Ok orach ahinya to ok ober ahinya. Inyalo temo godo bende. E seche ma ng'ato biro ka en gi chandruoge kaka koro mipimo godo kaka tong' quality nene piny, samoro tong' orumo, samoro entiere kod tubes ma odinore kod weche makamago. Gini kauga thuolo marom nade mondo mi ufweny ni koro ma to dwaro solution machal kod ma. Itimo ang'o, utimo tests kaka magi? Nitiere test mwatimo mar remo to gi miluongo ni HSG. HSG ok watim ka ibro ndikne odhi otimo kamachielo. Koro kosetimo kamachielo no endo to scan bwatimo ka. Koro the first investigation mwatimo en scan. Osetim scan mofwenyo mago eko. Ka ok ochuno ni nyaka otim HSG to wawegi kanyo endo. Watimo HSG to gi AMH. Koro ka en mana mar scan can only detect to idhi tim mana scan kende.
To kopogore gi scan mane chunore nyaka wang'e machielo, kiwango machielo, tibro ori odhi otim HSG to gi AMH. Nae asomo kamoro mana e siptandu ka ni embryo freezing. Mano enang'o? Kato bende kamoro bende ne waneno kacha kama collect tong nyodo mag joma chuo. Kamoro bende uchoko tong nyodo mag joma mine. Magi utimo nang'o kaito chopo kanye ma utie kod gi mondo mi okony ji bedo kod nyithindo? Embryo freezing koro awach ni nitiere ng'a ose ichako gi kamoro ni stimulation. Koro kaendi iprepare ng'ani endi ng'amiyo ne mondo koro kosetimne stimulation chopo kuma koro tong' ose bedo maber minyalo gole. Kosegol tong' ni endi mo mix gi sperm mar jaode kata mar dona to ing'iyo uterus mare. Ko en maber gimoro amora ni sawa tinyalo temne transfer bang' ndalo 5. To ka ok en sawa mok nyal temne transfer bang' ndalo 5 to koro mae ma freezing bire. Koro freezing kaendi idhi kan tong' ni endi dhi bedo not tong' koro but wa freeze embryo. Ma koro oseriw tong nyodo mar ng'ama miyo gi mar ng'ama dichuo. Koro idhi kane odhi obedo frozen. Koro kose kane kamano endo ibro bedo kibiro daktari ng'ii ni chal nade. Koro chieng' ma isebedo ready ma koro wacho ni koro maendi uterus ni thickness ni sawa, koro inyalo transfer, inyalo tim kamano. Kendo freezing itimo ne ng'at manigi fibroids. Koro kosetim egg collection to ibedo ikete freezing kacha chande. Koro obro dhie procedure matigol nyang'owa fibroids miye duration mar chango. Kose chango to bro duogo bang' chango titimo ne transfer. Thothne inyalo kan embryo kuom thuolo marom nade koptime gi korka freezing kama? Inyalo kan kata bang' higa kata nyalo kalo higa. Nitiere freezing mwatimo before transfer. Mostly en ga gimoro dweche 3 ka poko kala 6. Koro bang' dweche 3 ayudo ka ng'ato osechango maber kanotimne surgery kasto itimo ne transfer. Then ng'ato idwa ni nodong' gi balance. Embryos mano oketne moko to moko dong'. Koro modong' gi eki ikano ne. Chieng' moro kochako odwa tiyo godo to duogo kendo tiyo godo. Manyiso ni kapono ni ng'ato dwaro rude bende pod onyalo yudo e lony manyasani ma bende sani koro yudore fertility point. Kato mondo binyiswa kaka inyalo tim kapono ni ng'ato dwaro nyathi manyako kata nyathi mawuoyi, mago bende gin gik manyalore? Gimwatimo kaeni yudo rude yot. Nikech seche mi transfer embryo cha ng'enyne wa transfer 3. Koro happy nyalo luar, inyalo yudo 3 gote, ama inyalo yudo 2, ama inyalo yudo 1. Then kidwaro nyathi mawuoyi, nitiere gender selection. Inyalo tim kaendi. Mano e kama lonyo gi Kenya kwa Ramogi Ajwang'. Kama inyalo wacho ni dwaro nyathi manyako kata nyathi mawuoyi, idwaro rude kata idwaro nyithindo 3 ma giduto te ni nyalo timore e yore manyasani to nyaka itime e yo makare ma bende wacho ni timore kaka fertility point ka. Ne wang'iyo kacha weche mag IUI ma bende pimonwa ni ka atukori rito ng'ama miyo kochiegni ovulate, nitiere sindan michuoye kaka kanyo idhi kaw to ng'ama dichuo tisoyo ne mondo mi oyud konyruok. Thothne jo mamine mantiere higni mage mathoro biro ga ne services machal kod magi. Waluongo gi ni women of reproductive age, chakre 15 years and 49, mane ma cover reproductive age. But ng'enyne jok moneno kabiro kaendi gin from 26 years to 46 kanyo endo mabiro ga. Iwacho ga kacha ni seche ma ng'ato pod tin kaka 26 miwacho no, system ne onego bed ni ber. Ne joma pod tindo gi gin gibedo thoro bedo kod chandruoge mage manyalo kelo gi fertility point. Ng'eny gi kido ng'atin manigi shida makamaendi inyalo yudo kata ni nonyuole godo, family kumowuok o inherit genes go eko, kasto seche moko notiyo gi family planning mang'eny kapod otin, koro o interfere gowa gi system mare. Kasto seche moko inyalo yudo ni en aina sawa to koro jaode ema nigi shida. Koro chuno ni nyaka koro gibi kaendi ma en kama oyaw manyalo konyo ji duto te kata doko nitiere kod chandruok
inyalo yud kaka inyalo konyi. Kaka iwinjo no nyakora. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar sling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar sling 482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar sling 517 kende. Bid mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 auchiel adek aboro adek kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Mulamana kelo nigi, ingeni baba ni ema nonyiewni. Design yok ber na ahinya. Guru Prince mi mako gadhoga. En koro saneda ni mondo manya tina ma Vikramni. To pile ka pile Harman bendo dak mana ka pake. Viki ni be mai gimo kabiye ni mondo timre. Ate mowacho ni waya kata kano ko hero gi to en okawo gite ko wacho ni samoro ntie ng'ama nyalo kwalo gi. To nyaka kawuono ni an pok odwok na tigogo kai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Pod wantiere fertility point e boma ma Kisumu kama ne wantiere kod laktar mopimonwa gigo manyalo miyo ng'ama miyo ok yud nyithindo kata gigo mamiyo ng'ama dichuo ok nyal chiwo nyithindo. To nowacho kacha ni magi duto te nitiere kod duoko kata nitiere kod gino minyalo tim mondo miyo thiedhgi. Kaito bende watudore kod nas mopimonwa kaka ng'ato kodonjo ka okang' miwuothe kode kod gigo mitimo. Ne ok ang'eyo ni kama wantiere ni en room mar ang'o matimore ka jatuo ochopo kama Kama wantene ilongo ni theater. To koro kaendi watime procedures kaka egg retrieval, golo tong', watimo transfer ne jok mamine, jok machuo wagolo sperms ne jok mok nyal golo. Koro iyang'o testicles kasti golo. Koro ne kwa chako gi golo tong',
ka osewuok recovery kochacha macha kume iike mondo kele koni timone gimoro amora kochopo kaendi to wabake oborinde kitanda kae koseninde kitanda ka wabro identify ourselves kaka nas abo wacho ni nas gima tija en kama embryologist bro biro timo kamano the same anesthetist be bro biro to timo kamano koro odhi bedo sedated tong' ok nyal gol ka oneno nikech onyalo winjo lit koro konse bedo sedated to wa positione oketo tiende achiel koni machielo waketo kocha chande then golo tong' ni endi ok wanyal timo maonge scan koro mais ultrasound machine mobro tiyo godo obet mana bathe ka but jatuo koro ene momiyo daktari guide kuma tong' nitiere to golo to nitiere gimolongo ni guide needle guide koro needle guide ni endi ema ikete ang'owa e probe bar ultrasound kosekete kokiso ang'owa sindan koro kosesondi sindan tigolo godo mos ma make sure no golo gite kosegol nitiere tubes mikete wan gi maendi kae koro boxes gi kaendi nyaka wakete ang'owa e socket mobed e temperature mar 37 manyiso ni koro temperature mar del cha nyaka tong' no bed kanyo endo koro koseketo mobedo maliet ko tube mokwongo osepong' tidhi kawe titere iye kaendi tube mar ariyo kamano nyaka tim nade tiek golo tong' mwadwaro koro kosegol titere ang'owa embryology room koro e room kanyo endo ene modhi analyze to miyo feedback sasa mitero tube mokwongo kitero mar ariyo to ng'isi niya tong' owuok kata ariyo ichaki tero ma kendo ong'isi kamano by the end of the day kusetieko procedure bong'isi kata ni tong' owuok kata 20 apani yiena mondo mi aduoki chien mana matin iwacho kacha ni ka emigole tong' joma mine kachiel kod tong' joma chuo bende koro process mwachako ni pod wantiere mar joma mine nitiere gimoro mani wacho kanyo ni nitiere michuo e sindan koro sindan no ema itiyo godo mondo mi okwany tong' achiel kachiel kosetude masindni mano en mane e masinde ma nitiere godo kanyogo koro maendi e ultrasound machine watiyo gi maendi ma kwasetiyogo to wan gi needle guide no wasoga e gigi gin sterile koro sterile ok wanyal golo gi sani kamano koro seche ma in ready mar procedure cha ekigolo to i-attach kaendi kise attach tikawo sindan koro ok wati gi sindene matindo gi en around 20 centimeters koro ikawo sindan no tikete guide kasto kokichako collect godo tong' to seche ma ng'ato pon tiere kocha maike mondo mi obi ka mano gin joma mine ni wacho kacha ni ok time atima nitiere ndalo ma onego bed ni ing'iyo ka ng'ama miyo chiegni ovulate kod weche ma kamago kata nitiere yedhe maike godo ka koro biro ka gimoro amora oseikore koro kochako process ni wachako chiwo sindan odiochieng' mar ariyo mochako neno remo koro sindan ni endi inyalo chuo e ndalo 10 ama 12 to nitiere ng'at ma inyalo chuo less than 10 days to nitiere ng'a inyalo chuo kendo mokalo ndalo 12 koro luwore gi kaka ng'ato ka ng'ato dende nyalo react ga ng'owa gi yath moro nyalo nyiso wane sindan ni oting'o ang'o nikech thothne dend joma mine gin hormones seche ma ng'ama miyo dhi malo nitiere kaka od nyodo cha oshed mondo mi owuogi mondo mi ochako ikre kendo ne kapo nono ni nyathi biro bedo kanyo sindan ni oting'o ang'o en aina hormonal drugs ma prepare ng'owa follicles mating'o tong' ka mondo otimre nade o enlarge omed bedo maduong' nikech tonge ka tindo kinyal neno koro kobedo enlarged kokinyalo gol tineno gi through microscope e seche mosegol tong' ka iwacho ni uketo gi e tube kendo tube no bedo controlled mondo mi temperature kata liet ni obede yo makare to ikawo achiel tiduoko kocha ikawo achiel tiduoko kocha odiochieng' achiel kuom ranyisi kuom ng'ama miyo ma obiro unyalo ga kawo kata inyalo gol tong' marom nade procedure nene gima kawo dakika 30 seche moko kodhi mang'eny nyalo kawo dakika 45 but ng'enyne wakawo ga dakika 30 koro bang' dakika 30 ni endi osetieko en awe kinyalo tere recovery pim nae seche ma magi duto te timore ni wacho ni jatuo ni oketne yath matok dakika 30 to yathno bro yudo koserumo e dende kose kanyo ma odok e recovery obro bedo kanyo kuom thuolo marom nade kokodok koso nitiere kako nego beni rite kanyo mondo mi ochako changi ka chango nitiere chango marango recovery kanyo endo yedhe michuo bang' kosewuok ka endi motere recovery odhi bedo awake within 5 to 10 minutes
Koro bang'e ibro monitor pressure ne ni nade, o saturate nade, oyueyo maber koso ok oyueyo maber, nikech nitiere yedhe jok moko ma seche moko nochuo yath mang'eny kaluwore gi weight mar ng'ato, ama chien kachacha inyalo yudo ni ng'ato ne tiyo gang'owa kata gi kong'o, koro odonje system ne mang'eny, koro yath odhi timore nade, odhi mang'eny kuome, koro wang'iyo progress mare bang' kaendi, to kuchocho nyalo bet gimoro 1 hour 30 minutes. Gimichaki ipimonwa kanyo ni gik moko kaka kong'o nyalo miyo samoro line ni ok dhi maber ahinya, manyiso ni joma mine madeher mondo mi okal kama ka bet mondo bed ni giluoko system, kiko madh kong'o, onego bed ni ochiemo makare kod weche ma kamago koso? En kamano. Koro ng'a biro kaendi ok onego bed ni otiyo gi kong'o, kata kichako process ni ok onego bed ni tiyo, to kane po ni otiyo godo chien kochacha notiyo godo mang'eny, process ok dhi ga ahinya, but shida koro ni seche ma koro idhi chwo yadh nindo cha, yath ema nyalo dhi mang'eny. Nikech koro dende nigi kong'o, yath koro ok mak maber, chuno ni chwe yath mang'eny ma bende thothne ok uhero. Wang'iya ni kaka itimo ne joma chuo, mar joma mine ipimonwa maber mokalo, joma chuo nitiere kaka ni mulo, ni nitiere kaka ing'ado joma chuo yudo ka nitiere ng'a koro ok onyal golo sperms naturally, odagi wuok, ama nitiere ng'at manotimo vasectomy, koro sperms ni ok nyal timore nade, ok nyal wuok, chuno ni nyaka wang' kele kaendi to watimo ne gimiluongo ni TESA, testicular aspiration of sperms, sawa. Koro kosekele kaendi to idhi yang testicle mare achiel, ing'ado mana matin, ok yang maduong'. Ing'ado mana matin, kasto you aspirate the sperms, igolo mana matin, alafu itero kochacha, idhi ng'i ni ochal nade. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, antiere fertility point e boma ma Kisumu. Iwinjo kaka itime, inyalo gol tong ng'ama miyo, bende inyalo gol tong ng'ama wuoro. Opimonwa ni kosegol gi kaa, titero gi e room machielo ma bende iwachonwa kacha ni en embryology room. Iye kaa en ang'o matimore? Iwacho kacha ni embryology room, kama koro ikawe tong mar ng'ama miyo kachiel kod mano mar ng'ama dichuo. Hi, how are you? Hello, Ruth. How are you? I'm fine, thank you. Welcome. So tell us what happens here. Okay, so in this embryology room, we basically making the embryos in this lab, starting by picking up the oocytes, or the eggs, and then fertilize them with the sperms, and then culture them for 3 to 5 days. So basically, this is the home of the embryos for 3 to 5 days. Yeah. So where does the fertilization take place? Here, there. Can you take us So through? let me bring you to this one first. So this is basically the place where I handle the oocytes and all the embryos. Okay, during the pickup and then the searching, it'll be done here. And then after eggs samples ready, it will be fertilized in this machine. So this machine is called micro manipulation. So you can see we have 2 things here. One is to hold the oocytes or the eggs, and one is to inject the sperms. So basically, this thing happen in microscopic level. We'll select the best to inject it into the eggs, and using this machine, it's made possible because of the microscope. It's almost impossible to do it without this machine. So this is an incubator. Yeah. Where do you put the embryo that has been fertilized? Here, or there's a place they're kept inside? So these incubators is controlled in terms of their temperature and also the gas concentration. So why is that? It's to mimic the growing conditions in the womb. Yes, correct. So you can see right now this one is, you can see open, there's no problem, there's no embryos inside. So you see all these individual chamber have a plate, and that plate will emit heat, and that heat will help the embryos to grow. And every incubator is also equipped with this gas line, so that it will supply the gas, so that the gas concentration, the pH inside of these incubators
is optimal for the growth of the embryos. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu kama wantiere ni koro ka ema osechok tong nyodo mar ng'ama miyo kata mar ng'ama dichuo tikelo gi iye ka opimonwa ni nitiere kaka ibro riwgi ka mar ng'ama miyo kachiel kod mar ng'ama wuoro tiketo gi kanyakla e machine mowacho no ni tok oseriwgi makoro chako lokore nyathi ma pod tin kata pokolokore nyathi tikele incubator. Opimonwa ni incubator ka chalo mana incubator ka ina moko mathoth ne waketo godo gwen dala to ma abendi kete kuom dala dek nyaka dala bich toka abende opimonwa ni inyalo gole to kori kete kuom ng'ama miyo kapo kamano kapo ni jonyuol koikore to gi freeze tene ni kete e temperatures kata ng'ich man malo mokalo nyaka chieng' moro jonyuol mag nyathi ni ikre kokibro gole tikete kuom ng'ama miyo bang'e no to gibro wuotho kode nyaka chop kama koro lokore nyathi mamoro onyalo wuotho inyalo ore mondo mi ngima obed makare. Magi te biro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Kisumu wadendo kacha ni fertility point. En wuoth marabora mokalo wantiere fertility point e chuny boma ma Kisumu. Ne daktari opimonwa gigo manyalo miyo joma mine ok yud nyithindo kata joma chuo ok yud nyithindo. Giwuotho kodwa e okange mopogore opogore nyaka lab. Kamwa gike ni koro ka gimwacho pe giko mar wuodhni kata kamano daher mondo mi daktari omiwa summary kata okenwa yo machuok gima timore fertility point. Daktari, karibu tena. Can you give us a summary of what happens at fertility point and your contacts where you can be reached? So thank you. As you have seen, starting from the entrance, where we are evaluating patients, where we are doing the procedures, where we are having the embryo transfer and also fertilization room. This center is advanced center, practically. It's an advanced center, and for that matter, the materials that we are using, the machines and the instruments are also state-of-the-art materials. They are the best materials. They are brand new materials. And the medication are also the best material, standard materials that we are, medications that we are using. And that's why our achievement and our success is also very high. How much does it cost? IVF, IUI? IVF, the medication, all are imported medication. Some from Europe, some from Asia, they are imported medication. And by nature, these medications are somewhat costly. So, excluding the medication cost, the IVF service may cost as high as 400 to 500,000. Iwinjo mano nyakora muge juanga nengo ne owacho ni thothne yedhe mitiyo godo ka bendigo le pinje maoko pinje maboyo to gin gigo mabendo wacho ni dhi maber kwanda tamalo 60 kwanda tamalo 70 kod abich mano kapar ni rach ahinya. Can you give us the contacts of the facility and where you can be found? Okay, thank you. So this facility, Fertility Point IVF Center, is located in Western Kenya, in Kisumu City, specifically in United Mall, Wing B, in the first floor of Wing B in United Mall. And our contact address or our phone number is 0116 and then 888 and then 111. 0116 888 111. Iwinjo kanyo nyakora muge juang en gimi nyalo tim gin gik minyalo tim. Waduoko erokamano makende. Asante sana daktari kuomiowa thuolo. Thank you very much. Erokamano ahinya. And you are welcome. Asante sana. Erokamano. Iwinje ne jogo picha mawa waduoko ne erokamano makende kachiel kod daktari marwa kachiel kod ji duto temo wuotho kodwa wuodhni fertility point ka en twaka bende ne en puonj modhi wang' achiel to puonj ni ok obiro mayot kata matin. Antiere kod team maduong' mokalo mar jogo picha e studio e hospital ka antiere kod director wa Bob Wafula kachiel kod producer Papecho Koth. Kamotingo bende nyaka jadeni milongo ni Wendi Akinyi mochung' ne weche mag dusruok. To maduong' moloyo ni nitiere konyruok, nitiere geno e chenro mar penj laktar wacho ni ngima en mwandu. Anilonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masane. Ikeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo toleo mar 0792 111 222 kata limo kawuono.